Geeta Sajjan Shetty, Madam Advocate, High Court of Kalaburagi, Member of Juvenile Justice Board, Kalaburagi. Shri Abdul Muqtadir Sir, Advocate, High Court of Kalaburagi. Shri Rajendra Kulkarni, Founder Director, Explore Consultancy Services, Bengaluru. We heartily welcome you all. I extend warm welcome to Director of today's Career Guidance Workshop, Professor Dr. G.B. Patil Sir, Registrar Evaluation, Karnataka State Law University, Hubli. We welcome you to the event, sir. I would extend warm welcome to another Director of today's program, Dr. Shivanand H. Lengti, sir, Principal, Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi. We welcome you to the event, sir. I heartily welcome Coordinator of today's Career Guidance Workshop, Dr. Bhima Bai Mulge, Madam, Assistant Professor, Karnataka State Law University, Law School, Hubli. We welcome you to the event, ma'am. I further heartily welcome another coordinator of today's program, Srimati Renuka Sasanmari, Madam, Assistant Professor, IQHC Coordinator, Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi. We welcome you to the event, Madam. I take this opportunity to welcome all the technical and administrative staff of Karnataka State Law University, Hubli. Finally, I welcome all the invitees, principals, staff, students of various colleges of Kalaburagi zone. Thank you, one and all. Thank you. With this welcome address, I request Professor Dr. P. Ishwar Bhatt Sir, Honorable Vice Chancellor, Karnataka State Law University, Hubli, who always associates himself with good cause and gives 100% each time. We request you to address us with inaugural speech, sir. Over to you, sir. Thank you. Good morning to all. Sri Mohammad Zubair, Registrar of Karnataka State Law University, Professor Ratna Brahmagowda, Dean and Director of KCL Law School, then Professor Dr. G.B. Patil, Director of Students Welfare, Dr. Bhima Bai Mulage, Dr. Shivanand Lengati, Principal of Vijnaneshwara Government Law College, Gulbarga. Then all the faculty members of Vijnaneshwara Government Law College, principals of other law colleges, Dr. Chandrasekhar and various other principals, and all the faculty members and students. It gives me great pleasure in declaring that this inaugural this program on career guidance stands inaugurated. Okay, I forgot to mention the presence of Honorable Sri Venkatesh Naik. I think he'll be joining and he'll be participating. Yes, his presence and participation. He has joined, sir. Sir has joined. He has already joined. Sorry. Yes. In fact, the continuous support from the side of the law department, the principal secretary to law department, from the times of Vastarad Math, Professor then Mr. Vatwati and Venkatesh Naik. The Vijnaneshwara Law College has gained because ultimately it could get 5 acres of land in the Gulbarga campus itself. There's a big achievement. I should congratulate Lengati for pursuing the cause. Let there be further perseverance so that there shall be established a beautiful building for housing this government law college. Already financial grant is there, it appears, and there will not be much difficulty. Perhaps in course of time, there will be this new law college building with its own independent campus. That's a good thing. Insofar as career guidance is concerned, let me point out that today's resource persons will be enlightening you about various avenues open to you
after you graduate from the law college? See, what next is a question that always a person has to pose at a crucial time, because if he knows about the further course of action, he can prepare quite well for that course of action. Suppose he wants to become a legal practitioner, then equipping himself with all such competence and abilities of a legal practitioner becomes quite a appropriate task on the part of the concerned student. Not only thinking as a lawyer, but also acting as a lawyer, whether it is in a moot court or say in a getting a internship or various other types of training opportunities. In all such situations, he will be able to do well by seriously involving himself in such activities. So that's quite a good thing. Then another thing that is open to him is to go for a corporate sector. There, very good mastery of business law, handling of the issues relating to securities, then company matters, taxation, and such other matters, labor law, and other matters because very much essential. See, even for that job also, very good knowledge of the subject is required. Very good knowledge of the subject of law is a must for all types of legal professions. There cannot be any shortcut to success. That's a cent% there shall be such a devotion, and a 50-50 formula will not work there. Whether it is here or say after your graduation, you have to devote a cent%, then only you will be able to gain or expect all such gains of learning cent%. I wish all the best to all the law students for aspiring for for these courses. Of course, there are other avenues like research, teaching, and academics. There's also quite a important area because there are a number of law colleges and there is a dearth of good teaching faculties. Good teaching faculties with adequate competence or adequate qualification. See, there, if a person has excellent skill of teaching and if he has obtained adequate qualification, then he can do better. He can get a success as a law teacher, as a researcher. As a researcher, he has such a scope of working in various research centers under law commission or under various other research bodies under the government, or then there are so many private research centers under which the individuals can work. Then there are some such opportunities abroad also. See, doing a master's degree in some technical subjects, say in foreign universities, opens up an opportunity for various types of jobs. There's a student has a number of options available before him. He has to choose, and for making such a choice, he should know what are the requirements to satisfy those access to those avenues, and how to get into that. About that, he should have very good knowledge.
That's why career guidance is something organized by the university at various parts of Karnataka. See, in all the zones, we have planned for such a program, and during a pandemic also, there is a responsibility on the part of educational institutions to impart knowledge about all these types of opportunities. Because if you know about such opportunities, you will be able to satisfy the requirements relating to those opportunities and get those opportunities. Equality of opportunities is possible when you have competence to enter into such opportunities, or competence to have access to such opportunities. That's why sharpening one's skill is very much essential. The basic requirement of a law graduate is that he should have a very good mastery of law, very good mastery over all the spheres of law, and one ought not to leave any subject as unimportant. All the subjects are important because all the subjects are interconnected. See, it is sometimes said, yes, income tax involves a lot of calculation, remembering of so many formula and so many other things, and it is not possible to remember all those technicalities, etc. And a person is not suitable to that. No, he cannot have that approach at all. As a legal practitioner, he should know the subject. See, there is nothing which is impossible in the world. If he has that determination to work and gather adequate competence in the subject, then of course he'll be successful. That's why don't neglect any of the subjects. And within the subject also, don't neglect any of its units or any of its parts. Sometimes it's possible to gamble. It's possible to exclude some topics by imagining that such questions may not appear, and it might also be true to your happiness, but still you have not done justice to the subject, because to some extent you have gap in the field of law, or you have gap in the knowledge. See, don't leave any such gaps. Have good knowledge of all the subjects. Then try to go for a interdisciplinary study. If you are a 5-year law student, studying the law along with the non-law subjects like history, economics, political science, and other subjects, or say commerce, or business administration, etc., will provide you a lot of insights about the interface between law and other disciplines. See, law is always an interdisciplinary subject, and in understanding the law, one has to have a very good knowledge of social background, economic situation, political circumstances, and various other factors. Psychology or various other subjects about that he should have some amount of awareness. Thus, how he can integrate law with the other subjects, how he can make use of the knowledge of economics and sociology, history, political science, etc., in unraveling various complicated issues relating to law. About that, he'll be able to get answers by focusing on such an interdisciplinary study. Interdisciplinary study is a must, because law is not a self-sustaining discipline. It is a discipline which is mingled with various other disciplines.
because law is situated in a society, and society undergoes a change. The social structure has its own influence upon the legal structure. Thus, in understanding the legal structure, very good conception of the social structure becomes essential. The social structure has infrastructure, intellectual structure, as well as a value structure. This intellectual and infrastructure are something influenced by the value structure, and the notions of justice, equality, liberty, fraternity, dignity, which are enshrined in a preamble to the Constitution, provide certain guidelines about the method with which one can understand various spheres of law or legal regulations. See, in each and every legal subject, there is an influence of a constitutional law. In understanding, say, contract law, one should have good awareness about the equality of opportunity in entering into contract. So under Article 14 of the Constitution, how exactly that principle of a legitimate expectation and the principle of proportionality have helped the loyalty to contract, especially government contract. Then what are the requirements of a government contract? See, government contract should be in a particular form, then it should comply with certain requirements. KTTP Act and various other norms are to be followed when any contract is to be entered into. So public undertakings or various other bodies like universities have to comply with these requirements. So a law graduate who deals with these issues related to contract has to first know what are the constitutional and public law requirements. Constitutional requirement under Article 299 or the requirements under Article 2, KTTP Act or various other rules relating to transparency. Similarly, criminal procedure code can be better understood in the light of a constitution itself, because after Maneka Gandhi case, the requirement that the procedure established by law shall be just, fair and reasonable has influenced all these spheres. That is why one has to understand what is the impact of a constitution upon a law of evidence or a law of criminal procedure code or a Indian penal code or various other specific laws. Thus, in each and every legal subject, there is a need to understand the implications of the constitution. See, if a law student prepares himself for appearing before any interview, he has to keep in mind that his knowledge of the subject shall be comprehensive, complete. Now, suppose he appears before some public authority for an interview and a question is asked about the requirements of a government contract. Yes, it is essential to explain all those things. It is not sufficient if you study only the requirements laid down under Section 10 of Indian Contract Act. Further, the student should have that ability to express in a very clear manner. See, communication skill in modern times is put in a very concise manner. See, one should be concise, one should be precise, and one should be to the point. So there are 4 letters. C, concise, precise, to the point. CCTP. For any of the things, this CCTP formula actually works and works very efficiently. Now, suppose you appear before a judge. Judge is very busy with so many things, and beating around the bush is not something that can be done before the judge. So he can
bring to the attention of the judge the concise, precise, and to the point issue. I mean, all those things that are to be presented should be concise and precise, and it should be relevant. Even in writing also, suppose the brief or a plaint or written statement or any other memorandum of argument is written or affidavit is written, that should also be to the point, precise and concise. See, oral skill, then a writing skill or any other communication skill is to be developed in such a way that the best type of legal service will be provided by the student. KSLU students should build up a brand that they project certain qualities of a very good lawyer. See, very good lawyer should have all such qualities of making such a presentations in a clear manner, and he should have adequate skill to solve the problem. See, in order to have that skill to solve the problem, he should have very good knowledge of the subject, and he should have very good art of legal writing. See, sometimes it is said that lawyers' main task is writing, because he goes on writing in his chamber or say in his library or various other places. He writes, and if you pile up all the writings made by a lawyer, affidavit, plaint, argument, then various other types of documents that are prepared by him, etc., for years together, then perhaps the space of his room may not be sufficient to accommodate all his writings. See, every day he writes, and in the process of writing, he should make use of his knowledge of the subject, knowledge of facts, and how a relevant law can be applied to relevant facts. About all those things, he should have that clear conception. See, this career guidance program is going to be a fruitful exercise. Very important personalities are going to participate. I'm very happy that Sri Venkatesh Naik, who is a very knowledgeable man, who holds the position of Principal Secretary to Law Department, will be delivering his lecture. Recently, I heard him, and it is a really exhaustive and very, very informative. And if it is possible to have him have the written paper from him, please collect that paper and make it available to students for a ready reference, how a law student should prepare for his career. About that, he is a very good person to enlighten. Then there are other very eminent resource persons identified by Mr. Lengati and Bhima Bhai Mulge. I express best wishes and hope that the one day career guidance workshop will be quite successful in inspiring all the students to work hard to equip themselves with all such abilities, because this is one profession which is a really noble profession that can be successful only on the basis of one's sincere efforts. If he consistently involves in such a sincere effort, he'll be successful. I wish all the best, and I end my
talk here. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Unmute yourself, ma'am. Unmute yourself. We can't hear you. Okay. Thank you, sir, for your detailed insight of introduction to the career guidance. Thank you, sir. I now request Honorable Chief Guest of today's program, Shri Venkatesh Nayak T. Sir, Principal Secretary, Law Department, Government of Karnataka, Bengaluru, to speak, to address us and speak few words on this occasion. Over to you, sir. Good morning to one and all. The Karnataka State Law University, Hubli, and the Vijnaneshwara Law College, Kalaburagi have organized this workshop on the subject career guidance for the students of law colleges. The dignitaries present through virtual mode: Professor P. Ishwar Bhatt, the Vice Chancellor, Karnataka State Law University; Sri Muhammad Zubair, the the Registrar of Karnataka State Law University; Professor G.B. Patil, the Registrar Evaluation and the Director of Student Welfare; Professor Ratna Bharam, Dean and Director of Karnataka State Law University, Hubli; Dr. Shivananda H. Lengti, the Principal, Vijnaneshwara Law College, Kalaburagi. Other dignitaries who are present through virtual mode, all students, staff of all law colleges, ladies and gentlemen, and the resource persons, Srimati Geeta Sajjana Shetty, Sri Abdul Muktedar, Sri Rajendra Kulkarni. It is immense pleasure to be with you, and I thank Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi, for inviting me as chief guest for this program. Today, Vijnaneshwara Law College, Kalaburagi, in coordination with Karnataka Law University, Hubli, organized this workshop for the benefit of law students. Career Guidance Workshop 2021. The vision of Vijnaneshwara Government Law College has been the Government Law College has been established in memory of great jurist Vijnaneshwara, the author of Mitakshara of 12th century. Thus, the college is unique one in the country, not only in the interest of study of our ancient legal, judicial and constitutional system, and is also of great national importance. The mission of Vijnaneshwara Government Law College is to educate and train the young students in our most ancient and valuable legal and judicial system, and to produce men of great merit who will be competent to make a great contribution not only in the cause of education but also in developing a healthy democratic system. The mission of Vijnaneshwara Law College is to create awareness of human rights, value system, culture, heritage, scientific temper and environment. The mission of Law College is to promote legal education to meet the professional standards and to bring legal awareness among the people, especially in the fringe, and to advance and disseminate learning in students with their creativity and team spirit by dedication and devotion in legal language. The objectives of Vijnaneshwara Government Law College is to make them socio-legal responsive citizens, to expose students to the world and national legal traditional, and to empower them legal intellectuals. My dear final year law students and next forthcoming advocates, the legal profession is noble profession, and
You will have a professional duty and large responsibility towards society. As such, you are when you become or you will enroll as advocate, you are expected to act with the utmost honesty and sincerity, and you will be under an obligation to uphold the rule of law and preserve the public justice system. In all professional conduct, you should be diligent in your function and conform to the prescribed law, rules and etiquettes. While dealing with the various acts, you have to follow Advocate Acts. In Advocate Act 1961, there are certain principles called 7 lamps of advocacy. Number 1, honesty. The advocate must possess, and it should be reflected in his thoughts, words and deeds. Number 2, courage. The duty of advocate is to uphold the interest of his client by all fair means without fearing of unpleasant consequence to himself. Number 3, industry. It indicates hard work, which is absolutely necessary. The legal knowledge of an advocate should be up to date and not ignorant of the current law in force, and to gain required knowledge. 4th is wit. The lamp of wit is necessary to lighten the darkness of advocacy. And number 5th is eloquence. You must have a fluent oral communication and a skillful use of language. Number 6 is judgment. An advocate must exhibit wise judgment making quality to establish, consider and form an opinion on the concerned issue with good sense and ability. And last is fellowship. You must have a friendly relationship with other advocates when you become an advocate. So what skills are required to have a successful career in law? A successful career in law requires a lot of prepossessing skill on the part of the candidate. It includes oral and written communication skill, legal research patience. Friends, you must know basic procedural laws such as Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Evidence Act, Rules of Practice, Drafting, Pleading, Conveyance. So far as CPC is concerned, as our students who hails from North Karnataka, very of them, some of them know Kannada, preferably Kannada. Now I speak in Kannada. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು CPC, CRPC, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್, ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್, NDPS, PC ಆಕ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್, ಹಿಂದೂ ಲಾ, ಮೊಹಮ್ಮಡನ್ ಲಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ದಿ ಸೂಟ್. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1, ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ 6. As soon as pleading is completed, then you will present plaintiff in court under Order 1, Rule 1, and soon after issue of summons under Order 5, the opponent will appear under Order 8 and he will file written statement. So as soon as pleadings are completed, the concerned court or concerned judge has to frame issues under Order 14. Then evidence under Order 18, Rule 4, argument and judgment under Order 20. So ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2D ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ 154 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಆದ ನಂತರ 173 ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫೈನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಗ್ನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 190 CRPC. ನಂತರ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ 207 ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ 260 ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್, ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ದಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫೆಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 30-year ಓಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಿಫ್ಟ್ 123 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 106 ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಫರ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಯಾವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 5, 6, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಷನ್ 16(3) ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಹೇಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೆಕ್ಷನ್ 39 ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಸೆಕ್ಷನ್ 40 ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಅಂಡ್ 49 ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಆದ್ರೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತಾವು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಚೇಂಬರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಯಿನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಓದುವ ಬದಲು ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದರ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಆ ರೀತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ತಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್, CRPC, ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಾವು ಯಾಕೆ ಓದಬಾರದು? ಈಗ ಈ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ತಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಲಿಟಿಗೇಟರ್,
you can appear in court in the first day itself. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಲಾಯರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ವಾದ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ KPSC ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ತಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. more than 50 or 100 ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಇದು ವೈವಾವಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ದಿನ ಒಂದು 5-6 ಗಂಟೆ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲದವನು ಈ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ತಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟ್ ತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಸ ಕೊಟ್ಟರೂ ರಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನದೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ PCMB ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ 5 years ಲಾ ಮಾಡಿ LLM ಮಾಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವೇರಿಯಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಲಾಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CBI ಇರ್ಬೋದು, FBI, ED, ಅದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನು ದಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ತಾವು LLM ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಲಾಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲೀಗಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಡರ್, AGP, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ತಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಗಾರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿರೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಆದರ್ಶ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಅರಳಿಸುವ ಪರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಳಬೇಡ, ಬಸವಣ್ಣವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಕಳಬೇಡ, ಕೊಲಬೇಡ, ಹುಸಿ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ 1859 ಏನ್ ಬರೆದ್ರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬೇಡ 379 IPC, ಕೊಲಬೇಡ 302 of IPC, ಮುನಿಯಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಬೇಡ, ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೊವೋಕ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್, 4 of IPC. ಹೀಗೆ ಈ ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಸಪ್ತಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ತಾವು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ, APP ಆಗಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ವಕೀಲರಾಗಿರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು, ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು. ಬಾರದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರುವುದು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಬಾರದು. ಬಾರದು means which does not come, that which is not in your fate. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಪ್ಪದು ಅಂದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, means it will not come. ಬಪ್ಪುದು ಅಂದ್ರೆ ಬರುವುದು, ಬಪ್ಪುದು ಬರುವುದು means which is in your fate, ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ತಪ್ಪದು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, it means it will not miss, it will definitely come to you. So ಇದರ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, the moral is you are free to make your effort, but the you get as per his wish only. It is all about karma theory in a way. Hope I made it clear. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ, ತಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಾನವನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾನವನ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚೇಳು ಋಷಿ ಮುನಿಯ ತೊಡೆಗೆ ಕಚ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಆಗುಂತಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಚೇಳು ಕಚ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಮುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಋಷಿ ಮುನಿಗೆ, ಋಷಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷ ಜಂತು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಋಷಿ ಮುನಿ ಆ ಆಗುತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ಚೇಳು ಒಂದು ವಿಷ ಜಂತು, ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದು. ಒಂದು ವಿಷ ಜಂತು ಆದ ಚೇಳುವೆ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತವ್ರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೇಳು ತನಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಚೇಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೆರೀತಾರೆ. ಸೊ ತಮಗೆ ಅರಸಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನ ತಾವು ಸರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವು ತಮ್ಮ ಈ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟಂಕಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾವಿ ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್, ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಇತರೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your positive, active, and full of energy talk on this occasion. Thank you, sir. Now it is time for wrapping up the inaugural session with a vote of thanks. I request Dr. Bhima Bai Mulge Madam, Assistant Professor, Karnataka State Law University, Law School, Hubli, to deliver vote of thanks. Over to you, madam. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Honorable dignitaries, distinguished invitees, and dear participants. As a coordinator, I deem it a privilege to propose vote of thanks on behalf of Karnataka State Law University, Hubli, and Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi. First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to Professor Dr. P. Ishwara Bhatt, Honorable Vice Chancellor,
KSLU Hubli. Sir is a source of inspiration for all of us. I thank Sir for his thought-provoking speech and valuable guidance and for the encouragement in organizing this program. Thank you, Sir. I express my sincere thanks to our chief guest, Sri Venkatesh Nayak T, Principal, Secretary, Law Department, Government of Karnataka, Bengaluru, for gracing this occasion and delivering an interesting and thought-provoking speech on career guidance. Thank you, sir. I humbly thank Sri Mohammad Jubair, sir, Registrar, KSLU, for his support and guidance. Thank you, sir. I also thank Professor Dr. Ratna R. Bharamgowda, Dean Director, KSLU Hubli, for her support and cooperation in organizing this program. Thank you, ma'am. I convey my sincere thanks to Professor Dr. G.B. Patil, Registrar, Evaluation, Karnataka State Law University, Hubli, for being the source of inspiration and extending unconditional support in organizing this program. Thank you, sir. I am grateful to all the resource persons and Dr. Shivanand Lenki, Principal, and all the faculty members of Karnataka State Law University, Hubli, and Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi, for their unconditional support in organizing this program. I also thank all the principals, teachers, and students of Gulbarga Zone for taking part in this program. Finally, I thank all who have helped in organizing this program. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, madam. Thank you, ma'am. We once again thank Karnataka State Law University for the able guidance, support, and aid given in organizing this program. Now, the upcoming technical session of resource persons will be held by Srimati Renuka Sasamari, madam, coordinator of this program. Over to you, madam. Thank you, madam. Good morning, everyone, and warm welcome to the technical session of online career guidance. It's my indeed pleasure to welcome the resource person of today's event. At the outset, I would like to welcome Srimati Geeta Sajjan Shetty, madam, who is a law graduate from Gulbarga University, has started her career in Bombay before labor and industrial courts, and later she joined Lawyers Collective HIV and AIDS Unit, Bangalore. She has also trained police, doctors, lawyers, and social workers on issue of rights of people living. And also she has joined Research Association at the Center of Child and Law at a National Law School of India University, Bangalore. She worked on issues relating to Child Rights Commission, POCSO Act, and Juvenile Justice Act. She also trained members of our CRC of Karnataka, Kerala, Bihar, and West Bengal. And for the past 3 years, she has started her career in practice in Gulbarga High Court and also a member of a Juvenile Justice Board at Kalaburagi. We welcome you to this event, ma'am. I request you to address us on the topic career opportunities in law. Over to you, ma'am. Thank you, madam. I take this opportunity to, first of all, thank Vice Chancellor Professor Ishwar Bhatt, Dr. B.G. Patil, Registrar, KLSU, and Professor Ratna R, Dean and Director, and Mohammad Zubair, Registrar, and for organizing this program and giving an opportunity. And my utmost thanks goes to Professor Lenti, Vijnaneshwara Government Law College, Dr. Renuka madam and Dr. Beambai madam for organizing and coordinating this program. Students are very, very lucky to get this kind of program organized where they can sit at their home and from the comforts of their home, they can watch this kind of program. So I'm very thankful to dignitaries for giving this an opportunity and allowing me to share some of the knowledge that I have gained while working as a lawyer in various parts of India.
I actually would like to start my presentation by sharing my screen. So I would to please allow me to share my screen. Show the PPT, please. Yes, ma'am. Yes. Sir, it's still showing that host has disabled the participants sharing screen. So if you can allow me, I'm not able to share the screen. Just a minute, ma'am. Yeah. In the meanwhile, I would like to say that law is a vast area, and opportunities are endless and limitless. It's left our imagination how we use the subject of law in our career. And there's no end. Actually, we think ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ Hello, sir, am I audible? Yeah, ma'am. You are very much audible, ma'am. Okay, sir, I'm able to share the screen. Ma'am, now you can try, ma'am. Okay. It's still showing as host disabled participant screen sharing. I think we have to make her a co-host. Only then madam can able to share the screen. Yeah, sir. We have made madam as co-host, sir. Not able to share it, sorry. Actually, I have made a PPT to be shared. But in the meanwhile, I'll just go through the PPT, but I'm not able to show it because I don't know, because of the technical glitches, I'm not able to show it. But I'll go through the PPT myself and would read out what is written over there. And my first question to the students is, what was your motivation for studying law? Sir, a few of the speakers who had spoken before me had really mentioned that however, by whatever reason you are in the field of law, make the best use of it. Kasadinda rasa ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು sir. So I don't know what was the motivation for you to join the law, but you have to make the utmost best use of the opportunity of studying law. That's very important. And when I was studying, I would like to share that while I was studying law, there were more than 100 students in my class, and many of them had joined since they had not got an opportunity for a career in medicine or a career in engineering. Some were waiting for their marriage to be fixed. So these were the reasons. Very few of us were really motivated
to become lawyers and be a passionate lawyer. I must say this. So you have to find out your reason. Why did you join? Is it because your parents told you to join it? Or is it that you feel it's very motivating to be a lawyer? Or maybe you wanted to become a politician, a well-versed person in law and become a politician. So I feel that you will have to first find out your force of studying law, your interest of studying law, and you have to bridge it along with and connect it with the objective that you what you want to achieve. Then you can build a map for what you want to achieve as. Then you can motivate yourself studying particular aspect of law, because law itself is a very, very wide subject. You just cannot imagine law is ingrained in every aspect of our life. If you think about sports today, cricket, is betting actually is betting legal, valid? What are the things that you can do in that aspect? Yeah, today there are many kind of apps which actually are run during the cricket matches. Before the cricket match starts, I must say I think even many students participate in that. It's a sports fantasy games where you have to choose the players who are going to play and how much score they are going to do. If you say that, then you will get a prize. And this is fantasy sports. And in fantasy sports, certain states allow it to be allow these apps to function, whereas certain states have banned this. So in India, not all states are having similar laws regarding this fantasy sports. And this is a specialized area. Student from now onwards itself, you can start developing your interest, even though we ಇದು ಓದ್ಬೇಕು interest ಬೆಳೀತು. There are judgments even on one area. So it's not just I would get to know that we are criminal law that I need to be subjected to if you are becoming a lawyer. But my dear friends, I would like to say that lawyers spread across like anything, and opportunities are so many. You are just left to your imagination where you can. Not limited to only civil or criminal. Usually when I tell my friends that I'm a lawyer, they first, madam, civil law criminal practice ಮಾಡ್ತೀರಾ? But ಇವತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೇ contract lawyers ಇದ್ದಾರೆ. Those who only sit in their office look into various aspects of contract ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಯರ್ಸೇ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that what is the contractual obligations of that film actor. See, there is vast aspect of law is there, and it is not just limited to civil or criminal law. ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಓನ್
experience that I have just not worked as a lawyer and have represented cases, but I have worked as a research assistant with Center for Child and the Law, National Law School, India University, Bangalore. I worked there as a research associate for 4 years, and I have done lot of research on child sexual abuse and other laws relating to children. It's not that just law subject you are limited to only teaching aspect. If you go to it's just not limited to teaching ಅದು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು law career itself is a very wide, and you could also join as a central government. Sir join ಆಗಿದ್ರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ sir. I am not sure if sir is from law background, but if studying law, you can also join, you can also become IA, you can choose as a IAS career as well as Karnataka civil service career ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ್ಲಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದಾರ ಆಸ್ ಅ ಲಾಯರ್, ಅದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ whether in your 5 years law course and 3 years law course is it mandatory to do internship, but I would suggest that right from first year you should start applying for internship. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂದಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಒಬ್ರೇ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಾಯರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆನೂ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ HRD ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ವಿಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸದ ಅವಕಾಶ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. So contact building is very important. And as a student, how will you build your contacts is you have to use these internship opportunities. The internship opportunities ತುಂಬಾ important. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಕಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯನಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಯೋರ್ ಬಯೋಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ NGOsಗೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಡೋಂಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್.
and don't get discouraged by saying that oh nange internship opportunity sikkilla anta bere kade ella apply ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ 100 ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರಿ ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಶೇರ್ ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಏನೋ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎದ್ದೋಗುವವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ವಿ ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು this is not the way how you sit and sit in the court of law you have to respect ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಕೂತಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಬಡಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಅನುಭವನೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನುಭವ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು 4th ಸೆಮ್ದವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಬ್ರ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ 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 ಗೀತಾ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್
Hello, ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಗೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಕ, ಅದು ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿನಿ ಮೇಡಮ್, ಭೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಸರ್, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸರಿ ಸರ್. ಸರಿ ಯಾವುದೇ ಏನದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯಾರು? ಹಲೋ ಹೇಳಿ, ಯಾರು? ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ. ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫೋನು. ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ, ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ರಿ. Hello. I regret to say that due to technical problem, Geeta Shetty madam is unable to connect to us. So we apologize for that. And further, now I extend hearty welcome to Abdul Muqtadir sir, a resource person of today's workshop, who has been born and brought up in Manvi, Raichur district, and he has his graduation from Christ College of Bangalore. Later, he went to Delhi for his LLB graduation from Campus Law Center, Delhi University. He started his practice from 2014
and is specialized in civil and constitutional litigations. Now I request sir to throw a light on topic communication skill in advocacy. Over to you, sir. Abdul sir. Abdul sir. Abdul sir, please unmute yourself, sir. Abdul sir. Abdul sir. Unmute yourself, sir. Bhima bhai, madam. Bhima bhai, madam.
ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Okay, now I got unmute. Now I am being unmuted. Okay, thank you. Thank you. Sir, ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಅಲೋ ಐತಲ್ವಾ? ಹಾ. Okay, it's allow. Yes, it's allow. ಹೇಳಿ ಸರ್. Before I start, I am Abdul Muqtadir. Anyhow, introduction has been given by the ma'am. I am very much thankful to the KSL University, at the same time Vijnaneshwara Law College at Gulbarga, which has given me such opportunity to speak on such a important topic, that is the importance of the communication skill. Before I start my sort of lecture or whatever you call it, I try to make it as much as interactive. For that, let me first share my PPT. Sir, nandu screen share ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. So now I have been given this topic, communication skill for advocacy. So first of all, let us deconstruct all three words, that is the communication, the skills and advocacy. Anyhow, you are able to see that I have put some definitions, and I must say that many of the definitions have been copied from the Google. So being a lawyer also, being the law student also, we should not copyright violation should not take place, and we should not indulge in any kind of plagiarism also. So due credit to all the sources which I got from the Google. With that sort of caveat, you can read that. So communication is something like we always do it. Sometimes we do it with our parents, sometimes we do it with our children, sometimes we do with our brothers, and many times we do it market. And I still remember when I was in 10th, so we had one chapter in Kannada paper about some bhasha. There it has been written that the bhasha, there are two types of languages. One is something called a Grantika bhasha, something called, another is called Vyavharika bhasha. So for an advocate to need to be a good communicator, we got to have the both strands in our control. For example, I need to have a very good writing skill, that is the Grantika bhasha. At the same time, I need to have a very good communication skill, that is the Vyavharika skills. So in my whole lecture, I think I have some 40 minutes. In my whole lecture, whenever I'm speaking for a communication skill, you always think that it includes both writing and at the same time oral skill. So, and as you can see that from my screen, the meaning and definition of communication is this one, that it is imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some medium. And medium could be anything. And before I get into the word medium also, there's very famous saying from the one philosopher, I am forgetting his name, some McLuhan, from Canadian scholar. He speaks about that, he says that medium is more powerful than the message. And sir, somebody is playing with screen. Sorry, hello.
Hello. Hello. Sir, Yes, sir. sir, please, sir. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ sir. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. I will ಆಯ್ತು. speak with our technical assistant. Okay. ಭೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. Yeah, sir. I will look it up. Oh, okay. So the McLuhan says that medium is the message. And what is medium and what is message? Medium is nothing but means by which a message is being conveyed. But McLuhan says that a message has no value, but medium has the lot values. For example, to say it in a particular example, for example, now this lecture we are conducting in a Zoom medium. If the same lecture had been conducted in a regular class, probably the effect, the reach would have been a very different than the effect and the reach which we have in this Zoom medium. Even though I am giving the same message, that is the communication, and this lecture which is this is my message, but if this same message is being given or being delivered in a physical classroom and a Zoom medium, it has a different effect. So we need to always remember, be it a lawyer or be it a teacher or a simple anybody, a medium is far more important than a message. So now, for example, now before me, Geeta madam has delivered a lecture, and for some technical reason she was not able to share her this PPT. So her lecture and mine lecture will be a different one, because the absence or presence of some medium has a larger effect on the audience to whom we are speaking. So we always need to remember that a communication takes place through some mediums, and medium has a lot role to play. And similarly, skills. And I recently read one book called The Masala Lab by Krish Ashok, where he speaks about he has written wonderfully on the science about cooking. There he writes something called that skills and art, and craft and art. There he says that craft is something you have to have a minimum skill, and art is something which is more than that. There he says that cooking is a skill that can be taught, and at the same time it can be learned by continuous doing of something. Later somebody gets hold of that craft, he can become an artist. So to take those simple ideas, the skills are nothing but that some sort of an ability to do something. And in example, I have given typing, shorthand writing, oratory. I could have given number of other skills, but I have very intentionally put these words there: typing, shorthand writing, and oratory. And the reason is that as a lawyer, at initial stage, or even though, for example, if you want to do the internship at any place, a lawyer has to do a lot with his typing work. So if somebody doesn't have a typing skill, at least a moderate skill up to some 40 word per minute, so it's very hard for somebody to have a trajectory of growth which is a consistent sort of thing, because as a lawyer we do a lot of typing work. So we need to have some skill called the typing. At the same time, students like you people, if they able to have a moderate shorthand writing, that's also helps a lot. And the reason in which I am telling is that, for example, I being a lawyer, I have to dictate many things. If I have a colleague, if I have an intern who knows to take the shorthand writing, if I give any dictation, if he is able to take it at a speed which is matching with my dictation, then it becomes very easy for a lawyer to dictate, at the same time
exploit his creativity and many other things. So these are the shorthand writing. These are the skills which plays a very lot of importance. And I have put the oratory also. And anyhow, the oratory is not in a way like we are not looking at this sort of oratory of a political leader or something like a demagogue. Some sort of a skill where an advocate, a student could able to communicate in a manner which is required and which able to have an effect on its listener. So this is about something which I wanted to tell about skills. Now come to an advocacy. Advocacy is a very general term where like it can be said that public support or recommendation of a particular cause or policy. So this is simple in advocacy. People do a lot of advocacy of many other, lot of other concerns. There's a huge global advocacy for the climate change. There's a huge global advocacy for the many other causes. So, but for a lawyer, advocacy means it has a very specific meaning for us. That is the profession which we do, and where we are actually advocating a cause or a problem, or sometimes we are trying to deconstruct the number of facts to the judge, where advocacy in advocacy for an advocate, it is an advocacy of a client's problem to the judge, who can think over it and can give some favorable order to a client. So advocacy has a very specific meaning to us. So I think with this I move to the next my PPT, where I have just given the something. If somebody wants, can they take it? They can have it. They can write it. Where I have just written something that communication skills plays an important role, more or less, in all profession. But when it comes to an advocacy, they often carry great significance. Advocacy or litigation as a career would be incomplete if you don't possess good communication skill, even though you are very good at other skills like research, logical reasoning, attention to detail, sort of other things. Let me give an example regarding this communication skill part. Recently, what happened in my office? My colleague had typed something which was a simple typographical error. So the client came to me and he started showing a displeasure that what has happened now, kottiddivi yen madira, adralli ing tappaitu, ang tappaitu, something like that. So I said, okay. Thereafter, I told him that there's something called the slip of tongue. I mean, slip of tongue andre navena heluvaga enadru helbidu. So then I said there's something called a slip of keyboard. We type something which was not intended to type there. So the whatever error has taken place, that was the error due to the slip of the keyboard. So then the client somehow smiled and he understood what is the issue. Then I told him it's not a need to worry. So thereafter, I was like thinking that, okay, I have said something very good. Then I just Googled it. Then I came to know that there is already slip of keyboard. There is a one term, and there is already a term called the slip of pen also. So then, okay, that I realized, okay, whatever I have said very rightly, but I am not the one who is the first one who has used this term. So a skill has to be moderated, looking at the client situations and all, if they are able to, and ultimately a client has to be satisfied in one way or other way. So as I said that other skills can be replaceable. For example, I need to do a research on something called, imagine I have to do something on the use of the Aadhaar after the Supreme Court judgment in KT Puttaswamy in restrictions which has been placed in the Aadhaar. So I can ask some of my colleagues to do the research, let them bring the very good research material. I can go through those research material
I can think, I can read, I can read those research which is put by them. But after reading that research, after that everything when has been done, so a person must have that skill to communicate that particular either a legal problem or a legal principle to the honorable justices, or sometime to a client, to convince him that, see, whatever you want to do it, you can't do it because ultimately you are going to lose the money. So these are the ways the communication plays such a tremendous role in a litigation, in an advocacy. If somebody doesn't possess that one, it becomes a very problematic. Now, I have just listed that why communication skills are important for advocacy. It saves time, it improves the advocate-client relationship, and the ultimately, as a lawyer, in fact, as a to get into an advocacy, let me remind you, and at the same time, let me caution you also. The result is not in the hand of an advocate. Result is what the justices decide, his lordship or her lordship, whatever she or he decides. That is, those are the decisions. We never do an advocacy, or we never take a case saying that we win the case. We take the case, or we advocate the issue to just to make sure his lordship or her lordship listens in a proper manner. We are not the custodian, or we are not the sort of people who can guarantee a result. Always we need to remember that to the client, the result is not in my hand. Result is always in the hand of the justices. We are the one who are just effectively trying to communicate those problems. So always remember that caveat. Otherwise, it becomes a very problematic for you. Otherwise, every other client will come, okay, why you have idu yak soltira sir, adu enaitu, idu enaitu, and all. So there's a limit for everything. So now, this, as already at my beginning, I said that in my 10th read that something called the Grantika Bhashe, and there's something called the Vyavharika Bhashe. And those are the things which is there here, written communication, which is we do these days due to the onslaught or the presence of the pervasive presence of the social media, WhatsApp and many things. We do a lot of other things. These are the written we do. At the same time, oral communication, everybody knows. So I think I need not to get into there too much. Now let me come to a writing skill. Anyhow, I've given something there to read it, but to explain furthermore, I remember when I was in law college, one of my lecturer told us, so there is no way to improve your writing at the same time in speaking for a lawyer without reading. So before somebody wants to have a good writing skill, remember that you need to read a lot and lot. And there is nothing defines that what to be read. Everything which you feel, you have to read it, you read it. There is nothing that it should be done this way or that way, this book has to be read. There's nothing. But there could be some idea that always try to make sure that you read judgments, because the judgments are not the normal writing. It's a writing which is a very processed writing, where it has a lot of legal ramifications. We use a lot of legal terminologies which are not available or not to be used in our general or the normal life. So I would say that to improve your writing skill, remember that without reading, there is nothing you can improve upon your writing skill. And read whatever you want to read it. Read newspapers. I would rather suggest, if you ask me what are the suggested reading,
I would say that read the Hindu newspapers editorials, read the some magazines. If you could able to read the lot of fiction work, read it. Read the lot of non-fiction works which you can, with whatever you get you to your hand, just read those things, because reading plays a very important role in both in writing skill and the communication skill. Just let me give you one example. Recently, I had to get a injunction order. I mean, recently means before the corona. So at that time, I had somewhere I read the word rampage. So in my case, the defendant had agreed to transfer some property to my client, where the plaintiff in the case, and the defendant was went on to give these kind of promises to many people. So somehow in my argument, I use the word rampage, that the defendant is on rampage mood, is destroying the not only plaintiff's life, everybody's life by keep on giving the promises, but not ever, he's never intend to act upon those promises. So to my surprise, that rampage word was there in the interim order. So it shows that a judge also, his lordship wants to hear some very good arguments. Even they want to listen some very good words which are being used, which they can use in their judgment writings. So remember that in our system, which is called the adversary system of litigation, here judge is always supported and assisted by a lawyer. So whenever a judge listens to an argument, if any argument gets whole attention of the judge, then it means that you have captured the mind of the judge. And if the judges listens carefully, and if they could process our problem and our arguments, it's very easy to get the kind of order which we want to take. So writing skill is cannot be done without there being a reading. Now, I will give another example of improving a writing skill for a student. When I was in the college, what I have to do is that whatever the judgment we used to read, I need to make sure that this is not the practice of which is started by me, but some of my seniors had told me that whenever you read the judgment, you do following things. And what were those following things which were advised by my senior was that whenever you read the judgment, after reading the judgment, you have to make the notes on 4 points. One point was that facts. What are the facts of the case? Then what are the issues you have to write? Then immediately you write what is the decision. Then you write the reasons. And this is not the idea which is very much available to everywhere. Even if you look at the lower court judgments and all, first they write the fact, then they write the issues, then there is the issues answers, affirmative, whatever, then we have a reasons. So that particular kind of practice has to be done while you are doing your law. You have to read the judgments, make sure that you write the facts, make sure that you write the issue, pertinent issue, and make sure that you write the reasonings. Now, when you do that, initial times I will tell you that for each judgment you will be writing 4, 5 pages. By the time you write more than 100 judgments, I am damn sure your notes will become to only 1 page. And if you go on continue, we can write a more good head note than which is available in SCC. That is Supreme Court cases where they write their head notes. So you need to practice that particular skills. Then you are easily available. You can use. You can have that one. So now, just to move to next slide is just a give you some pictorial thing that every good conversation starts with a good listener.
And now we'll come to the part of oral communication. So be a good listener. Your ears will never get you into trouble. And anyhow, these are somehow we got it from the Google, so which is the solution for many people. But now come to the listening part. See, listening is very important. Somebody who has a very good listening capacity, I say that with all my experience, which is very less experience, whoever listens properly, he has the highest patience skill. He can talme adu yen antivala talme, he has the highest talme. So whoever has that listening capacity, I am damn sure that he can become a very good lawyer also. Because what happens whenever a client comes, he has many things in mind. It's like I don't know whether somebody has gone to Delhi and all. If you go to the old Delhi, there are some electrical poles, and there if you look at the wires and all, there are such a zigzag wires. I think there is nobody who can untangle those wires and all, but still they are able to do many other things. So the client situation is like that. He has many things in mind, his or her mind. They just, whenever they come, they start speaking. I would say that whenever a client comes, let him speak, let him or her speak whatever they want. He goes on to speak for 5 minutes, 10 minutes. After he or her, she realizes that they have repeated their own facts many times. They say, okay, I Vakil Sabre, iವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ. So we need to have that listening capacity to able to give an opportunity a client to pour his or her emotions. And there is something called a term in English language, that is something called catharsis. A catharsis is a sort of phenomena where like a person just explodes his all the ideas, whatever the mind he has, that one. So that thing has to be allowed. Let the client say whatever they want to say. So that is very important, that the client should able to say whatever they want to say. Then when they say it, it's very important for a lawyer that the answer should be given, and whenever the answers have been given, that the lawyer must has a smiling face. It's very important. Anyhow, the next one, this I am just playing a video. I'm just giving a this one I pull it from the scroll.in. In this video you will see that he is a teacher. This guy is a teacher who is going to enter in the class, and before entering the class he's making sure that he smiles in the class. So, and the reason is that a teacher, he knows that if I smile it, then only a student will react in a proper way, and then only he can communicate the subject to his student. Just let me play this one. See that. Now, let me pause to the correct frame. Now you can see that he's trying to make sure that, and in fact you can read these things. By watching this particular video, you probably will realize that
the smiling face has the lot more utility value. As Jeremy Bentham says that who is the proponent or philosopher of the utilitarian theory. So it has a more value. So, Madam, I think, Madam, I just want to respond that whether this was video was played. Yeah, sir. Okay, madam. Madam, should I stop for a moment if somebody wants to ask some questions so that it becomes too much monotonous? If somebody has some questions, if that is allowed You can in ask the in chat box, sir. Okay, madam. I have to see my chat box. Oh, 1 second, madam. Let me see the chat box. Chat box. Madam, can you read the questions to me so that I am unable to see chat box here? Sir, students have not asked any questions, sir. Okay. Okay, madam. Then that's the even when I was a student, I never asked any questions. So that is coming back to me. So now to the part that whenever a client comes to us, like we need to counsel them because we are at the same time counselor also. An advocate wears many hats. Sometimes he becomes a psychiatrist, sometimes he becomes an investigator, sometimes he becomes a sort of father figure to many people. Many things happen. So always we need to remember that whenever a client comes to our office, that we should always give him a counsel in a very confident manner. And we need to show what are we going to say, because a lot of people are going to decide their future action based on our counseling, and if we are unable to give in a proper suggestions, then it becomes a very problematic. So I think I will just move forward because these are the things which many of us know. But I will come to the better part, that is the persuasion. See, in a communication skill, persuasion is the thing. If you don't have an ability to convince the people, then it becomes a very problematic. So to explain this one, I found a very interesting tweet which I put it there. This one is tweeted by one Anupam Srivastav. He's a lawyer at Delhi. So you can read this one. Like here is there's a senior counsel whose name is the Neeraj Kaul. Probably was trying to argue the matter. The judges were not inclined to listen to the case because they thought that it's a dumb case and it's not a case to be heard, and not the case where the some relief can be granted. So then the lawyer said, okay, I am ready to argue the matter. The judges said, okay, you can argue, but we'll be charging you 1,000 rupees per minute. So you take whatever time you want to take it. So now later the advocate took the 45 minutes, and ultimately the court got persuaded with his plea, and ultimately a relief was granted. And the judges have also apologized to the advocate, and there was no question that they have imposed any fine on them. So now, see, these are the some like I have put it. This particular tweet is only to that it makes a lot of sense. Then I say something. If we and this can be done, like the advocate in question, that is the advocate Neeraj Kaul, could do it only because that he knew his case, and he knew that this case is where we can get a relief, and he had that sort of confidence, and he was ready to barter that money
For example, if it was not allowed, just he argued for a 45 minutes, means he has to pay the 45,000 as a fine. So probably at that time, lawyers' mind it had gone, okay, 45,000 is not a big issue if you're able to get the time of the honorable justices. So this is the tweet which exemplifies the thing which I want to say, that we got to have it. We got to have that persuasion skill. If we don't have that persuasion skill, it becomes a very big problem for us as a lawyer to convince the many. So there's another quote that is that at the end of the reasons comes persuasion. See, there are many things in our life, there's no reason to that one, but we go on to do it that. And there lies the persuasion, and there's no reason for that one. And you need to remember that, we need to know who are our audience and what we want to say that. And I'm putting another tweet. And this is also exemplifies very well what I want to say to you. It conveys many things. I just may give the context to this tweet. When the Bofors scam had taken place during the Rajiv Gandhi's time, the legendary late Ram Jethmalani used to write some questions to the Prime Minister at that time in a paper called Statesman. He used to write that there used to be an article where the Ram Jethmalani used to ask questions to the Prime Minister at that time, that is Mr. Rajiv Gandhi, that what is this, what is this, what is that, and all. So ultimately, probably media asked PM Rajiv Gandhi, okay, why you don't respond to the articles which are being written by the Ram Jethmalani? So Rajiv Gandhi replied at saying that, I don't respond to every barking dog. Now, the late Rajiv Gandhi said that, okay, Ram Jethmalani has sort of made connection that I am not liable to answer each and everybody. But now, Ram Jethmalani being a lawyer, he is the ultimately who is a legendary guy, and he answers that particular statement by saying that dogs only bark at thieves. Now, look at that instant answer. Look at that answer which contextualize many things. And these are the little bit of sentences which a lawyer delivers when he's arguing the cases or debating something, where it marks the particular lawyer as a great or the not great. Like, you can read that one, you can just think over that one. Just imagine what kind of humor he had and what kind of thing he could able to do that one. So these are the ways like we need to, as a lawyer, we need to think. And in somehow like I'm also playing a next this video, even though it's a far bit not directly related. The reason which I am playing this one for 2-3 reasons. One reason is that one, you need to know your clients very well. And at the same time, advocacy is not about making money. Advocacy means we do a lot of causes, which could be a pro bono social causes to do something. So let me just first play this one, and after that I can explain many things on this one. जी सर श्योर सर आप मुझे लोकेशन या एड्रेस भेज दीजिए मैं हम बदला उस सुल्फ गाँव चले गए दुआ बादों से थोड़ी दुआ बादी कर दे तारा सदन इनको जरा तारा सदन छोड़ दिया
भाई साहब वो आगे जाके राइट से सफेद गेट मिलेगी आपको, वहां पूछेगा किससे भी पता चल जाए। जो रोके रुके ना वो ही हवा है, वो ही हवा है, जो खाते मर वक्त तारा से वो दरिया है। जी जी मैं पैक एंड एप्स, आपने टेस्ट बुक किया था? हाँ जी प्लीज कम प्लीज हैव अ सीट। रजनी गुड़िया को लेके आना। सर नहीं थैंक यू, बर्थडे का स्पेशल मीट है सर, होप यू डोंट माइंड। नो ऑफ कोर्स नॉट। ये हमारी बच्ची, आज इसी का जन्मदिन है ना, तो इसी की तैयारी में सब लगे। हैप्पी बर्थडे। छोटा सा केक, मुझे बताओ इतने सारे बलून किसने लगाए? ये बलून किसका है? उसका कलर बताओ मुझे, क्या कलर है उसका? ऑरेंज एंड ग्रीन। तो आपको उसमें से सबसे फेवरेट कलर कौन सा है? ऑरेंज। मेरा भी सबसे फेवरेट ऑरेंज है। हो गया है ना? आप कितने स्ट्रॉन्ग, दिखाओ कितने स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। कितने साल का भी है? हमारे लिए तो एक आज ही मिली हम, इसके पेरेंट्स इसको स्टेशन पे छोड़ गए थे, हमारे जैसी है ना, इसलिए। तेरी आंखें आईना जिसमें देखूं मैं अपना गुना, तेरी दुनिया में मैं रहना, कभी मेरी दुनिया तेरी सदा है, मूर्ख जो ना देख सका। जी कुछ रह गया क्या? मूर्ख जो ना देख सका के तुझ में भी तो नूर खुदा, के तुझ में भी तो नूर खुदा। तुझ में भी तो नूर खुदा है, तुझ में भी नूर खुदा है, तुझ में भी तो। So now why I've played this particular video is that see, this particular brand wants to capture some clients. So similar way, advocates wants to capture some clients. But an advocacy is ultimately, because in many cases, see, always you remember that state, we call it as a state, like for example, whole our fundamental rights chapter, where the remedy for the violation of the fundamental rights which has been given, that is against the state. The state always has the tendency to be cruel, and the state is always a police state. So, and we come across a lot of litigation issues, many things where we have to do a lot of social causes cases. So now this year, a sort of a lab which is just in the business of doing a testing, which has used a transgender as a social cause. And if you look at the whole video, for example, if I take it to you, he's actually a protagonist is trying to get the cake for his girlfriend or wife, some birthday cake. But at the same time, he gets a call that, okay, you have to do a testing. So he goes to the testing, which is called Tara Sadan, which is nothing but a house of a transgender. He goes there. When he is going there, whenever he is asking some people, so people are, let me just play that one. Now, look at the sarcasm in this particular sentence.
but that sarcasm has been answered by the Tara. I think I'm thinking that she is the Tara. Yeah. Very good. कितने साल को भी देख हमारे लिए तो एक दिन. I think this is the one day, like she's telling that this is the day of her birthday. इसके पेरेंट्स स्टेशन पे छोड़ गए हमारे जैसे हैं इसलिए. See, now the message is conveyed that the transgenders are the people who are left by their families and everybody, and it has made sure that now ultimately you can see this one. There is a statistic which is put by the 98% of transgenders are either abandoned or given away. So just to contextualize many things, I put this one that as a lawyer, we have to communicate like this ad, and we have to take causes which makes a lot of social and justice sense also. So for that reason, I have put it. I think I will probably go to the next one. And these are the things which probably I have covered in many ways, that you always need to pick up the right mode of communications and all. If you pick up the wrong mode of communication, then it becomes a very problematic. Now, same way, like you got to have a very good body language. If you don't have a very good body language, it makes a hell lot of a problem to communicate the things. So which is need not to be said much, because I think you know. But I think I have taken the much more time. Like as any teacher knows that, as any other lawyer knows that, you cannot make happy to everyone, because just to end my this lecture, I think this tweet makes a lot of sense. That is this one. Sit down. You cannot make everyone happy because you are not Article 21. So I think I have tried my level best. So in a way that which can communicate the subject which is given to me, because I am not Article 21, which has sort of residuary power. If no fundamental right is available in other article, that can be put into the Article 21. So so it's a life challenge which everybody have, and a very less of us who are the Article 21 who can bring any violation into their Article 21. So with this one, I think I will conclude my lecture. But before that, I just putting some books name, which helps a lot in trying to get those skills in your life. The first book is the Legal Writing in Plain English. It's a very good book if you really want to know how to write a legal writing. And this is the Lowering the Bar, is the jokes on the advocates. By whenever you are free, you can just read it and make light of your own profession. This is a legal writing, which is first of kind of book in Indian market. So this also plays a very, very important role. Black Law Dictionary, which I say that very indispensable to a lawyer, because you will find many terms in this particular dictionary. I think I said it's a very good investment to have these books. Broom's Legal Maxims, another wonderful book. I think with these suggestive readings and all, I conclude my whatever you call lecture, sermon, whatever it is. With this, I thank both KSLU and the Vijnaneshwara Law College at Gulbarga. With this, over to Renuka ma'am. Advocates should have good writing skill and communication skill. Sir focused on this for law students. Thank you, sir, for your wonderful speech for our future advocates. Thank you. Thank you. Thank you. Due to technical issues, Geeta Sajjan Shetty madam has lost her connection, and now I request madam to once again join the workshop and continue her lecture on the topic. Over to Sajjan Shetty madam.
Hello, I apologize everyone. Sorry for my poor connection. I got disconnected from the webinar. I hope I am audible now. Yeah, ma'am. You are audible, ma'am. Okay, I can share my screen this time, I think. Yeah, ma'am. You can surely share your PPTs, ma'am. I was on internship. So internship, as I had mentioned earlier, is very important, and students must make use of their opportunity and join various organizations as well as lawyers to get a hang of what the actual work goes on in courts as well as in organizations, government sectors as well. What are the job profiles as a law student? What you could become? You could become judges. You could become solicitors. Solicitors in the sense you can represent the union government, central government in Supreme Court. You can become advocates. You can start your career in trial courts. You can go to high courts. You can become legal executives. Join some offices as law in-house counsel. You can become consultants. You can give your legal advice to various banks, institutions. You can become legal officers. You can become legal writers, reporters. In fact, many of us now would be knowing about bar and bench, live law. Hindu paper also has legal correspondents who are lawyers, and they actually are very good in writing, and they report judgments as well as they report proceedings of the Supreme Court and important aspects of high courts, and they put it in the newspaper. So you can become legal writers. You can actually write down various kind of articles and get them published. You can do freelancing work. You can become law professors as well as paralegal staff. So opportunities are many, and it's left our imagination what we can make use of law as a career. And I would also like to highlight about law clerkship. This was not there when I was studying as a law student, and I really missed this opportunity. Law clerk cum research assistant for Supreme Court as well as High Court. For becoming a law clerk in Supreme Court, there's actually an entrance exam, and they have 2 sessions, and it has objective type of question answers. This is very important. Why? Because it will really build up your broad understanding of how the court functions, how judges work, how the arguments are made in the court, and preparing summary of facts. Read, you will get an idea of how the cases are drafted. You will get the opportunity to use the judges library. You will know how to make concise statements. You will know how to stop your arguments. You will know how to pick up faults in the other side arguments. It exposes the whole lot of understanding of how a court functions, how a judge functions, how a lawyer functions, how a judge looks into the arguments made by the lawyer. So judicial clerkship is very important, though it's very, very competitive. Tumba competition ide, adanalli nimge easy agi sigalla. But I think you should try it. If you don't try, then we can't, without trying, we can't say that ayo namgella sigalla ರೀ. ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಂತ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗೇನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದವರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮುಕ್ತಿದೀರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್
in the newspaper will build up your own caliber. Skills improve ಆಗುತ್ತೆ. Every day reading really will writing is also very important. Not just reading, but even writing is very, very important. So I feel that you should read as well as you should make an effort to write concisely. ಮುಕ್ತದಿರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಸಮ್ಮರಿ ಬರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ದು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So I feel that you should try for this judicial clerkship and make the best use of these opportunities. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So I request you to please take up this opportunity and make the best use of applying for judicial clerkship. In fact, Karnataka High Court also every year issues advertisements for judicial clerkship. Please, I would request you to apply for this and go and you will be able to assist the judge. Moving on, litigation is one of the areas which all are familiar with, and you know that you can go and join the Kalaburagi Bar Association. You can join other bar associations of Raichur, Bidar, Yadgir. You can go and start your practice. But initial years of litigation is very, very, especially if you are a first generation lawyer. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಾತ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಯರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. I know because I am a first generation lawyer. ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಮೈ ಓನ್ ಕರಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. You have to go and be there, available in the courts, try to make your presence felt, try to participate in the programs organized in the courts. That is how you are going to build up your familiarization with the lawyers in the court, and also try to get some briefs. But please don't snatch briefs from others. Briefs will walk into you. Clients will walk into your office if you have the caliber. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಆ ಲಾಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ನಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಂಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇರ್ ಆಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಲಾಯರ್ಗೆ, ರೀಡ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಯರ್ ಓನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ senior whom you are practicing with or whose junior you are, so that you will build up your knowledge. You will also be beneficial for your senior. Actually lot of juniors say that ಏನ್ರಿ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಬರೀ ಫೈಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೋದು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಬರೀ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? ಪೇಪರ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಕೇಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕು. ಓದ್ದಾಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿದಾರ್ದು ಏನಿದೆ, ರೀಪ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೇಪರ್ಸೇ ಓದಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು ನಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹೌದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್, ನಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಕೇಸಸ್, ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್,
ಇವು ಕೇಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕಡಿಮೆ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ ಹೆಸರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. You have to understand what the rules of practice are there. You have to go familiarize yourself with the to earn your you have to earn your ability there. And ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ has started giving stipend. When we were practicing, it was not there, but luckily since I started my practice in Bombay, my senior had given me every month, he used to pay me stipend. And this is here in Gulbarga, it's not there. Very few advocates like Muqtadir, he's such a young member of the bar, but he has many 11 juniors and he's paying all of them. I'm very proud of him that he is there. And so very few lawyers actually give stipend to their juniors. But with your inputs, with your steady work, with your steady hard work, your senior will only appreciate and start giving it, or your clients will give it. But please don't go behind clients and seek money. That is not what you have gone there for. You have gone there to build your career. You have gone there to build your, make your mark, make your brand. But that it should come with its own efforts. You should not go after money. Money will run after you. If you are good in your work, definitely money will run after you. Please, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ you will earn it. Please, and you will gain it. But don't start running after clients asking only for money. Please change your mindset, and that mindset really needs to be changed. ಈ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ತರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ನಲ್ಲಿ requirements ಏನಿದೆ to become an assistant professor, you will have to pass through the NET exam, and you have to be having your PhD, which has been made compulsory by the UGC. These are requirements which you more or less most of them know. Then consultancy ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ KSRTC ಮತ್ತೆ NMDC, ONGC ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ expert in labor laws, if you are expert in service matters, you can give your consultancy guidance to them. Actually, there are lawyers who specialize in this area and they don't go to actually courts. They sit at their office and they give consultancy. One draft agreement, employment agreement. Software companies nalli or bari contract agreement irutte between the employer and the employee. And also along with that contract employment, there will be non-disclosure agreements, non-disclosure, exposed to so many softwares. You will be having access to those softwares, but those softwares and their codes, you are not supposed to leak it to other companies. So non-disclosure agreements irutte. ಇವೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್. For that, you'll have to develop your own expertise and then you can start giving consultancy. Banks ide, bank nalli loan kodbekadre they refer it to their lawyers. So there are panel of lawyers that the bank has, and that is consultancy whether a loan can be given or not. ಅವರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮಾರ್ಗೇಜ್
ಅಂತ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಲಾಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಜಡ್ಜ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, then they will have physical tests, then they will have other kind of tests are there, but it is an important opportunity to become part of an Indian army, and you can fight legal battles being part of the army. And what are the benefits? Training, if you are selected for the course, at the time of the training itself you will get a stipend of 15,600. Just imagine, just at the training level you will get this once you become an officer for the army. Apart from that, you will also get other benefits such as medical facilities, sports, canteen facilities, and accommodation. So other things are also there. And the best part is that you will be a proud officer of Indian Army, and that's the best badge one can get as a lawyer. Moving on, in corporate law, you can what corporate law ante nange actually ತುಂಬಾನೇ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಫರ್ಮ್ಸ್ which are only specialized in corporate law. ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಪಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ women from sexual harassment, ಈ ಆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ, because every office, every industry and business house needs to comply with POSH Act. They need to have an internal complaints committee. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಜರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಪನಿದು, ಅದು ನಾವು ತಗೋಬಹುದ ಕಂಪನಿ ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಇನ್ ಹೌಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂತವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ FDI ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ RBI or whether he can directly invest because the amount is very less. So whether that can be done, all these things will be checked by the corporate law. So you corporate lawyer ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್, your earning capacity increases. Also it will increase your responsibilities. You'll have to work hard. I had my friends who used to return from their office only midnight, 1 o'clock, 2 o'clock, or sometimes they used to come 4 o'clock morning. Yakandre urgent client requirement ide, ashtu kelsa ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Another aspect is of legal process outsourcing. LPOs ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಾಯ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮೆಟ್ರೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ, ಪೂನಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ US ಮತ್ತೆ UK ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಲೀಗಲ್ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಡನ್.
all this work gets done in legal process outsourcing, and there are also, if it is an IPR company, IPR request is being made, then you will have to do legal research into prior art, whether the patent which they want to get, whether it was existing in the knowledge of by the person who is applying for patent. So all these things are taken care in LPO. These are the kind of work that are being done. So this is also one area of practice where you can go and try out your luck. So this is, I think this is really good if you don't want to go to court and do a lot of physical work and all. You can sit in office and do all this work, and this is a very good work for people who just want to have a laid back life, but will have connection with all the legal aspects, and you'll be doing work for other countries, other clients from other countries. I would also like to highlight about fellowships. As a student of law, you can apply for this fellowship. This is a legislative assistant fellowship. It's a fellowship where you will become an assistant to an MP, to a member of parliament, and what your work will be to assist them during their parliamentary hours. If there is any question that has to be framed, or if there is any questions, if they have to answer any question, how that needs to be answered, what is the research that needs to be done. So this is a unique initiative started by Government of India, and it gives this LAM fellowship is for lawyers as well. And if you are good in your law, you can help an MP, and you will become expert. You will have to tell them about policy making. You will have to get expert opinion from others. You have to make research. You have to build a kind of research that they want on specific areas, and it's a paid fellowship. You will get to see parliamentary proceedings. You may not enter the parliament, but you will at least be assisting the MP in preparing his briefs, in preparing his responses, preparing his questions, and also getting to work on interesting areas, and you will be helping the MPs, and you will know how an MP works, how much time do they dedicate for their parliament appearance, what kind of work they do. Maybe after being associated with an MP, tomorrow there are chances you could also become an MP. So I would think this is a wonderful opportunity for you to please apply. There is also SBI Youth Fellowship for India, and here they really work in, this is a corporate social responsibility kind of initiative. Lawyers, they make the fellows work in the area of health, food, security, and those who want to bring this is an opportunity where you could apply for SBI fellowship and make wonders for your career, wonders for the world, wonders for India. Similarly, the Center for Social Justice has a fellowship, and this is specially for law students, and you should join this because they train lawyers into social causes and how advocacy needs to be done, and they pay stipend of 25,000. It's a fellowship for 2 years. You should try for this fellowship, I feel. Moving on, there is also Tihar Fellowship. Tihar, you all must be knowing, Tihar is a jail. It's in Delhi, and they have a fellowship, and that fellowship is to actually train the prisoners and train awareness, bring awareness to the prisoners, tell them about their rights, help them to, if they don't have any lawyers and if they have legal aid lawyers, be a bridge between the prisoner and the legal aid lawyer. So there are wonderful, wonderful opportunities in India for lawyers. It's not just
You don't have to be limited only to court and only to college. There are many opportunities between the courts and colleges. There are vast number of opportunities. I would request you to please make best use of all these opportunities that they are there. Then there is legal reporters. I had mentioned you about Live Law and Bar and Bench, and also Hindu newspapers and Deccan Herald newspapers, Times of India. You can become legal reporters, and in fact, if you don't want to go to courts, now the courts are, you can access court proceedings from the click of a button. Today we are appearing in in High Court and even in other courts, sitting at the comforts of my office. Today I am actually representing sanitary workers of Bangalore, and my case is before the Chief Justice in Karnataka of High Court. I don't have to travel every day to Bangalore to every day for the proceedings. I just sit there in my office and argue the case. So this is the benefit of pandemic, I must say, that the world is in your fingertips. You can access so many things. Being sitting in the office, sitting at home, you can access so many things that are going around and make the best use of your time and put in your brains, put in your efforts, you can do wonders. Moving on, there is cyber law. In cyber law is now an emerging area. In that, you must be knowing about Pawan Duggal. He is one of the experts in cyber law, and if there is any issue, he is the one who TV news portals go and interview him. So you could become the next Pawan Duggal. There is no dearth of effort, no dearth of talent in India, no dearth of talent in Kalyan, Karnataka. So please, and cyber law, why I am saying cyber law is a trending area, because now every aspect of business, every aspect of life is on the virtual aspect. You banking ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, purchase ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಚುವಲಿನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಬರ್ ಲಾಯರ್, ಒನ್ who is expert in information and technology. So cyber law is very trending. You must have heard recent debates about WhatsApp not obeying the IT Act, and even Twitter not obeying the IT rules. So these I would start reading about it, start understanding and start reading the BEAR Act. Then you will know that what are the things that you will have to prepare yourself tomorrow for the cyber world. I wanted to say that the word now is not speciality. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಹೋಗಿ ನೀಶ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೀಶ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ್ಲಿಂತಾನೆ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ opportunities there. It's an emerging area. There is space law, there is media law, there is copyrights, trademark law. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್. ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು, ದಟ್ ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ it's his trend, it's his personality rights that are violated. He was a personality known to the world, and nobody could have made a film without permission of his father because he is the legal heir of Sushant Singh Rajput. That case is sub judice, but as of now the High Court they went to the Supreme Court. Supreme Court has said we cannot we cannot give any stay on the release of the picture, and it is still sub judice.
So how copyrights, how trademark law comes into practice, you really have to understand that there are so many judgments on this area as well. Start reading them. They are available on India Kanun. You don't have to subscribe to Manu Patra or anything. If you want to freely access, there is India Kanun, there is Google search. Please make use of those tools and enhance your skills. ನಿಮ್ಮ ಓದೋದು ಕ್ಷಮತಾವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀರಾ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. how much ever you read, so much ever you will always grow. there is no dearth to ಇದು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆನ್ ಥ್ರೂ Zoom. So this is the technology has made available and it's all on your fingertips. You just have to make up your mind where you want to develop your practice, your specialization into, and there you can actually shine in whatever you choose if you put in focused determination and efforts. Moving on, I wanted to say one more career opportunity is politician. You can become a politician provided you are thorough with your law and actually in the first, so you could also become politician because you are critically analyzing and arguing the matter and finding fault with other side. So you can become politician. You could be the next MP of our Gulbarga or Bidar, Raichur. You can join as an IAS officer, IPS officer if you have studied well law. You have studied administrative law, constitutional law. It will help you score more best. And I end with the famous quote of Abraham Lincoln: I will study and get ready and perhaps my day will come. So your day will come very soon and you will become shining stars of Kalaburagi. All the best. And with this I end my whatever presentation. If you have any questions, please let me know. Waiting for question. Thank you, madam. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೇಣುಕಾ ಮ್ಯಾಮ್. Anybody is having any doubts or questions, they can ask. Any doubts relating to this? Anybody is having? Actually, someone is saying that they have raised their hands. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು madam. Yes, Bhima madam, are you there? Madam, we have not given facility to unmute the students, ma'am. They can chat. They can put their questions in chat. Questions. Yeah, I request to students, if they are having any kind of doubt regarding the topic, you can just put your questions in chat box. Student. Thank you, madam. Thank you once again, madam. You can use your chat box, Appa. Thank you, madam. And I thank Professor Lenti, Professor Renuka ma'am, and Professor Beambai. Thank you so much for giving me this opportunity of speaking to the students. Thank you. Thank you so much, ma'am, for being with us, ma'am. Now it's the time for break. Again, join at 1:30 for this technical session. It will continue at 1:30.
Thank you.
ಮೇಡಮ್ ಶಾಸನ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಕರೀರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸರ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ಸರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಕಸಮರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರ ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ 1:30 ಇದೆ ಮೇಡಮ್ 1:30 ಆಗ್ತಾರ ಅವ್ರು ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಓಕೆ Good afternoon, sir. Now, can I request? Good afternoon, sir. Rajendra Kulkarni sir ji. Namaste, namaste, sir. Namaste, sir. Namaste, namaste. Madam, introduce me. Shastra
Yes, madam. Sir, the introduce madam. Yes, good afternoon, everybody. Welcome to workshop once again. Now I wholeheartedly welcome Mr. Rajendra Kulkarni sir, resource person of this workshop, who is the founder of Explore Consultancy Services. He is also a CEO of Explore Academy. He has MBA degree in risk management and insurance with gold medal. He has 22 years of corporate experience. He has served for more than 5 different multinational companies in senior positions. He has traveled more than 14 countries. He is an expert in quick max techniques. He has trained more than 35 students across India and abroad in less than 10 years. He is a fellow in a Risk Management Institute of India and America. Now I request sir to deliver a talk on the topic personality development for final year students in this workshop. Over to you, sir. Right. Thank you, madam, for that warm welcome. Should I talk to students in Kannada or in English, or a mix of both English and Kannada? Yes, sir. Both, sir. Both. Both, sir. Okay. Take Kannada and English. So inna students ಬರೋರು ಇದಾರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋರು ಇದಾರಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Start ಮಾಡಿ sir, ಬರ್ತಾರೆ. Yeah, you can start. All right. Okay. So I'm going to actually now, first of all, thank the principal of the Karnataka Government Law College, Gulbarga. Thank you, sir, for giving this opportunity to interact with your students. Nanna request ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. Please do, if possible, please do come on a video, or else I can start. Well, ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಈ ತರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು 35,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ನನಗೆ 3 ತರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ 3 L's ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟರ್ L ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಫಸ್ಟ್ L ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀನರ್ಸ್. ಲೀನರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ L ನನಗಾಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು L are called as loafers. Loafers are the one who have a sarcastic smile on their face. Sarcastic smile ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ತರದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಗು. ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ನಗು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೇನು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಯಾವ ಕೋರ್ಸು ಬೇಡ ಅಂತಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನನೂ ನನಗಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, the third category L are called as learners. The learners are the one who will actually sit and then learn something for their life. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬರೀ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
So let me first share a video, I mean a PowerPoint presentation. And the PowerPoint presentation share ಮಾಡ್ತೀನಿ and then ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. Your PPTs are visible on the screen, sir. Thank you. Right. Okay. Thank you. Yes, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Thank you, sir. So the name of the organization where I represent is called as Explore Consultancy Services, and Explore Consultancy Services actually is dealing with all kinds of training. Now Bangalore we are based out of Bangalore, and we do multiple programs for law students. Law students ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ನು ತಗೋತೀನಿ ನಾನು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟುಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲೈಫ್ 100% ಅಂತೆ. 100% ಲೈಫ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೆಡ್ ಅಥವಾ ಝಿ, ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26 ಅಂತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಪದಗಳಿದೆ. ಈ 2 ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 100 ಬರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ 100% ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು 98ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 96ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಇದೇ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನ ಬರೆದು ವರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 96 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲವ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು 54ಅಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಕು 47. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಣ ಇದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ತುಂಬಾ ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 72ಅಲ್ಲಿದೆ. ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಮನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ 100%. ಅಂಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು 89%. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ನಡವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಐ ರೋಟ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಬರೆದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡಿ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ ಆನ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ 100 ಬಂದ್ರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಹ 100 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಬ್ಬ ರೈಟರು ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಅಂತ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ 100% ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗು ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಗರ್, ಹುಲಿ. ಇದು ಹೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್, ಇದು ನಾಯಿನ ಒಂದು ಬ್ರೀಡು. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಈಗಲ್, ಇದು ಹದ್ದು, ಗರುಡ ಅಲ್ಲ, ಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಉಲ್ಫ್, ತೋಳ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವರು ಇರೇಸರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಇರೇಸರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರ ತಪ್ಪು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತಿದ್ದಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಅಂತ. ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗರುಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಮೆರಿಕಾದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಕಥೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as owl, ಗೂಬೆ. Then this is leopard, not cheetah. Nodi, this is also belongs to a cat family called as puma, and this is called as panda. And this animal is called as otter, and this animal is cheetah, which is galloping. Nodi, I forgot to tell you something. I forgot to tell you that the artist doesn't have hands and the paintings were made by his mouth. Our ಬಾಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿರೋದು. And his name is Doug Landis. Doug Landis is known for mouth art. He is a mouth artist. ಮೌತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬರೀಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರೀಬಾರ್ದು. I request you not to write anything, please. Okay. Please do not write anything on the slide. ನೋಡಿ, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಡಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ. ಡಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲೂ he became an artist. He became an artist and then he is a celebrity artist. He is a celebrity artist. So look at this. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, we find excuses for not doing things because of imperfect facilities, both at our house as well as at your university. But ನೋಡಿ, where there is a will, there is always a way ಅಂತ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಡಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಇವರು ಆ ಎರಡೂ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಅವರು ಇದು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಕಾರಣ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ 100% ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡದ ಒಂದು ಕತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಗರುಡ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್
ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಬಾರ್ಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾರ್ಡೆಡ್ ಈಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು 70 ವರ್ಷದ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಲ್ಲದು. 70 years, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ 70 years ಅಂತೆ. 70 ವರ್ಷದ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರೋನ್ ಈಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ ನಿಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ಎರಡೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಹರಡಿದರೆ ಇದು 10 feet ಲಾಂಗ್ ಅಂತೆ, 10 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇರತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪಕ್ಷಿ ನಾವೇನಾರ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್, if we are alone in the jungle, this particular bird can actually pick us and then eat us. Okay, ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, 70 ವರ್ಷದ ತನಕ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮೇನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸರ್ವೈವ್, ಇದರದ್ದು ಫೆದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಕ್ಕ. ಇದ್ರದ್ದು ಫೆದರ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಹಳೆ ಪುಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಫೆದರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಫೆದರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾರಕ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಪ್ರೇ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ನೋಡಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಗುರುಗಳು, ಟ್ಯಾಲೋನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಟ್ಯಾಲೋನ್ಸ್, ಈ ಟ್ಯಾಲೋನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಗುರುಗಳು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿತಾ 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 ಇದನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೇ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೇ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು. ಮೂರನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬೀಕ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೀಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಕ್ಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಕೊಕ್ಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಳಿತಾ ಬೆಳಿತಾ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಂಸನ ಹರಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸನ ಹರಿಯಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಯತ್ತದು. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಾಕಿ ಮೌಂಟನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ರಾಕಿ ಮೌಂಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿರತ್ತಲ್ಲ, ಬಂಡೆಗಳು, ಆ ಬಂಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಅದ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತತ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತದಾಗುನು ಅದು ನಮ್ಮ ಅದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ಲಕ್ಸ್ ದಿ ಫೆದರ್ಸ್, ದ ಬ್ಲಡ್ ಊಸಸ್ ಔಟ್, ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮತ್ತಂತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಆ ನೋವಾದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತದು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ನೀವೇನಾರ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಪುಕ್ಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಹಾರಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಲೋನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರುಗಳು. ಆ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಲೋನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಆ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯತ್ತಂತೆ. ಆ ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲಾ ಉಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿಯತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಥರ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಬೀಕ್. ಅದ್ರ ಬೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕು. ಆ ಕೊಕ್ಕುನು ಸಹ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಬೆಂಡ್ ನ ಮುರಿಯತ್ತದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೀಕ್ ನ ಮುರಿಯತ್ತದು. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಚಾಲೆಂಜ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಅದು 2-2.5 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತಂತೆ, ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ವಿತೌಟ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೆ. ಈ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಇದೊಂದೇ ಪಕ್ಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ 2-2.5 ತಿಂಗಳ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಂದನೇ ಅದು
ಫುಡ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿರೋ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮಹಾನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ 2-2.5 ತಿಂಗಳ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಬೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ಕಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 2-2.5 ತಿಂಗಳು ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 2-2.5 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ವರ್ತ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 40 years ಅಂತ. ನೋಡಿ 30ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 30ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಇನ್ನ 40 ವರ್ಷದ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜನೇ ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ, ಅದ್ರ ಗೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗರುಡ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಹಾರತ್ತಂತೆ. ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ತಗಲಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಮಳೆ ತಗಲದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೆಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಬೋವ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾರಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಹೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಶಾರ್ಪ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರಿಲಿಜನ್, ಇದೊಂದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೂ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಿರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಹತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ನಾವೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಈಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 crore ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು LLB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ BCom, BA ಅಥವಾ BBA, ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,10,00,000 ಜನ. 2019 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ 1,10,00,000 ಜನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆದ್ರಂತ. ಈ 1,10,00,000 ಜನದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಜನನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ದಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 1 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5%. ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದು. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5% ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 3.98% ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 3.98% ಅಂದ್ರೆ 4% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4% ಆನ್ 1 crore is 4 lakhs ಅಂತ. 4 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ಬರೀ 4 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂತ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾರಣಗಳು ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ,
ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೂ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿಯದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ. ನಾಲೆಜ್ ಅಳಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆಂಬಿಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಟಾಪ್ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕನ್ನಡನ ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ದೂರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆರಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ಓವರ್ 90% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್, ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್, ವರ್ಬಲ್ ರೀಸನಿಂಗು, ಅದನ್ನ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇದನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡೂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರನೇ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, MS ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ PPT ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, more than 55% ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ನೀವು ಲಾಯರ್ಸ್ ಧರಿಸುವಂತ ಈ ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವೇರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೌಸರ್. ಇಂಥ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 40% ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 40 ಜನ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಏನೂ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 96ನೇ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಆ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಡ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಬ್ಲೀಡ್ಸ್ ದೇಸಿ ಕಂಪನಿ ಟು ಅ ಟ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 2460 crore rupees ಅಂತೆ. 2460 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಇದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ, ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅಂತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ August 7th 2016, ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಲಾ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, said DP Verma, Dean Faculty of Law, Banaras Hindu University, while inaugurating a one-day workshop. Nodi, innobru highlights that need for soft skill for employment. Abhijit Singh, Faculty of Management Studies, FMS, Banaras Hindu University. Nodi, elle hodru nimma ee communication skill, soft skills ella ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು.
ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೇಸ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಚೈನಾ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. China is number 1 country. It is standing number 1 when it comes to population. But ನೋಡಿ, ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, 18 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. And that is the reason India is called as the youngest country in the world. Youngest country in the world ಅಂತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೂತ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್, ನೀವು ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇನೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ 6 quotients. 6 quotientಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಈ 6 quotient ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು IQ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಕ್ ಹೋದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ ವಕೀಲರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಹೇಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಳಿತಾರೆ, ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KQ. ಈ KQ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಜನ್ಮಗುಂಡಲಿ ತರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ EQ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್. ಇದು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ಒನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಮೋಷನಲ್. ಇಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಬಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಮೋಷನ್, ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಏನೋ ದುಃಖ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು PQ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ PQ ಇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು PQ ಇದೆ. ಈ PQ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಷನ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ಪ್ಯಾಷನ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಅದು ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಲಿಜನ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಏನೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 6 ಕೋಶಂಟು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವಾಗರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ಒಬ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ನಾಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಸೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 85 ಕಂಟ್ರೀಸ್. 85 ಕಂಟ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಬಳಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಾವೇನು ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಮಹಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. That means that their English is a problem. So English is also important if you really want to become a faculty in law in future. So ನೀವು LLM ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನಾರು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಹ ಬರಬೇಕು. Okay, good communication skill also helps you to be more successful in your job. ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಯುವರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಆ ಪದಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲಾ ಅಲ್ಲಿ 40 ಪೇಜಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 40 ಪೇಜ್ನ ಹೇಗೆ ತುಂಬ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಓದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಪದಗಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ English. So English is very, very important for you. And they say that, not able to talk in English can lead to frustration and missed opportunity. ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತರದ್ದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಿಳಿಯತ್ತೆ. ಈಗ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೇರಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು. when you can become confident, when you to face an interview, when you can actually go confidently stand in front of a judge and then win a case, when you can actually win a moot court competition, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಕನ್ನಡ.
I cannot understand your regional language. Everybody wants to get into Supreme Court. Supreme Court ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಗೈಸ್, make the wise choice. English is all around and you should start using it right away. ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಇವನು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನ ಹೆಸರು ಸೋಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅಂತ. ಸೋಮೇಶ್ ಗೌಡ ನೋಡಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಇವನೊಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಇವನಿಗೆ PUC ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ. PUC ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ. ಇವನಿಗೆ 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವನು ಒಂದು IIT ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು IIT ಖರಗ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡಿ, ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಫೀಸ್ ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಷಯನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವನು ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವನು IIT ಖರಗ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಘಟಾನುಘಟಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ 50 ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವರು IIT ಖರಗ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಫೀಸು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಮೇಶ್ ಗೌಡ, he did fantastic performance, became a top performer. ಇವನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನರ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ಆ ಕಂಪನಿಯವರು ಇವನಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,54,00,000. 1 ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 1,54,00,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸೋರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಬಡತನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರು ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. He says that if you are born in a poor family, it is not your mistake. But if you die as a poor man, it is your mistake ante. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಡವನಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ. So that means that you cannot give a reason saying that I am born in a poor family anta. You have to actually start performing. So the only reason where I started sharing this particular presentation is to tell you that anything is possible in your life ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ ನೋಡಿ, 1,54,00,000 ಅಂದ್ರೆ ಇವನು 1 ವರ್ಷ ದುಡಿದು ಈಚೆ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ತರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 30 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ 30 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,54,00,000 ಇವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು I have an example of a pastry. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕೇಕ್ ನ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಕಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದಿರತ್ತೆ, ಚೆರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಫಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆರ್ರಿನ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಅದ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೆರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಚೆರಿ. ಸೊ ಈ ಚೆರಿನ ತಿಂದಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಚೆರೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಚೆರೀಸ್ ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚೆರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್. ಈ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಪಫಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ, ಈ ಪಫಿ ಬ್ರೆಡ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಜಾಬು, ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬರೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಲಾಟ್ಪುಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಯೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ರಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you should remember this particular example, whether you want to become a paste, whether you want to become a cherry or a creamy layer or a puffy bread ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪಫಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಚೆರ್ರೀಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, 5-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವೆದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಕಪ್. ನೋಡಿ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ 50 years ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗೇನೆ ನೀವು, right? So I will go back to my slide. This is an example which I thought I will share it with you. I would like to actually close my session with our video on Think Positive. Ready? Think Positive. This is about Para-Olympics. Para-Olympics is conducted for physically and mentally challenged people. ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸರಿಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my voice telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can.
I can. Yes, 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 I can. Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight your own night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yeah. Oh. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ I just showed this video because one for motivation. The second thing is when they can do, thou being physically and mentally challenged, you need to question yourself whether can we achieve or not. ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಧ್ಯ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ madam, somebody can actually unmute them if they have any questions. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. You can ask me any question related to your employment ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. How to actually improve my quality ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Okay, if you don't have any questions, I will leave it to the organizer. Students can post their questions in the drop box. Yeah, chat box alli ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. Anybody has any question? Okay, I don't think so anybody has. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ನೀವು ನಾಚ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್. ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಾಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಮೀನ್ ಮಾತಾಡದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ವಾದನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು. So first thing is you all have to learn how to speak. ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. That is a basic requirement ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೇಣುಕಾ ಮೇಡಮ್, ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ಸೆಷನ್. I can only say I thank Dr. Shivanand and the entire management of the Gulbarga Government Law College, and for giving me this opportunity to speak few words to motivate. Adu one way traffic ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಮಜಾ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ neither I will enjoy nor the students will enjoy. But since I respected Dr. Shivanand, I thought I will pitch in and then give my 2 cents of talk. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. On the topic personality development, you have covered almost all the things, sir. And also you focused on attitude and discipline, and that too attitude with a positive attitude with 100%, and along with discipline it becomes more than 100%. We have focused on that, sir. We are very much happy to hear that.
And also, sir, knowledge of future. You have focused on knowledge of a future and also given importance to the English language. So for a law students, English is a must and communication skill. There should be communication skill for the students and why the students are lacking behind. And you have very nicely quoted those 6 questions. And along with that, it's not a personality development. You have focused on the performance development of the students. And with those videos, you have provoked on the and enlightened the students and future advocates. Thank you, sir. Thank you very much, sir. My pleasure, madam. My pleasure. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Now- ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಈ ರೀತಿಯ Now I request Director of the program, Dr. Shivanand H. Lankti, Principal, Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi, to speak few words on this occasion. Over to you, sir. Good afternoon to everybody. Respected dignitaries, invitees, resource persons, principals, and my dear students. I would like to quote the saying of Lord Baswanna. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡನ್ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂದದ ಕೇಡನೊಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡನೊಡಯ್ಯ, ಪುರುಷ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋದ ಕೇಡನೊಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭವದ ಬಲದಿಂದ ಗರ್ವದ ಕೇಡನೊಡಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣ ಕರೀತಾರೆ. It means in English, by the power of the knowledge is the destruction of the ignorance, by the power of the light is the loss of the darkness, by the power of the truth is the loss of the untruth, by the power of the Purusha is the loss of the higher, by the power of the spiritual word experience of the Lord Kudala Sangama Deva is the loss of our egoism. It is stated by Lord Baswanna. Next, another quote of the Stephen Kiva, which goes like this: law is one of the great healing professionals, which while medicine heals the body and the clergy heals the soul, but law heals social crisis. Stephen Kiva. According to Calvin Dictionary, career guidance refers to advice and information about the career that helps individual, especially young people, decide on a career and also teaches them how to pursue their chosen career. It gives me immense pleasure to share my few words on this occasion. Today, remarkable bright students are choosing law as their career option. Law with social change of society is also moving in fast pace, which create need to train lawyers continuously and change the mindset, the education. Once taken staff as a start working. Nowadays, a opportunity being transferred into a reality about which awareness has to be created through such programs. Law is a massively popular degree. There are multiple to choose from after completion your law degree. You can practice as a lawyer or also go for higher education after pursuing law and then become a corporate lawyer, judges, solicitor, lawyers, legal executives, lawyers in defense service, political advisor, lawyers with government lawyers in informations, job associated with laws. It is a career guidance to attend all insightful sessions by various resource persons in different knowledge, different subject, different concept, different ideas, different talents, different body language, different faces, coming from the different topic, delivering the lecture on career guidance, which is a universal concept. Nowadays, opportunity being transferred into a reality about which awareness has to be created through such programs. Career is a much larger and significant part of our lives today, and any decision in terms of the career planning now has to be taken with the utmost attention, with the numerous courses, certification, colleges, job opportunities available. Choosing the right career path could become intimidating for students. An advocate choice of the career will not only offer an effective job opportunity, but allows a student to embrace a satisfactory and respectful lifestyle. Also, the desired career path engage an individual, making them more informed, confident, and dedicated. Hence, the importance of career guidance.
lifestyle, and personality are the reflection of the one's values and mostly the professional life they lead. When we grow up, our personal choice, goals, and future plans started revolving around the kind of job we have and flexibility it can offer. And the next one is the another one vachana of the Basvana. Lastly, I am saying, you don't say, Ivan Arava, Ivan Arava, Nenchidaraya, Ivan Amava, Ivan Amava, Ivan Ambo, Nenchaya, Ivan Amania Magan and Nenchaya Kudala Sangama Diva and Pasone. Never say, don't say, he is, who is he, who is he, who is he? He is ours, he is ours. He is the son of our family. Listen, Lord Kudala Sangama Diva. So this program we are conducting by the help of Karnataka State Law University Hubli and our colleagues. Thank you, sir. One and all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now it's a time for winding up of the program with vote of thanks. Now I request Dr. Asha Afrin, Vijnaneshwara Government Law College, Kalaburagi, to deliver vote of thanks, ma'am. Over to you, ma'am. You need to unmute. You need to unmute, madam. Unmute. 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 Yeah, please do click on unmute, madam. No, we cannot hear. Not audible, madam. I think permission is not given. Can I make you as madam? Whom do I actually pass on the admin rights? I am not the admin, madam. Sir, Bhima Bhai Mulge. Bhima Bhai Mulge. Okay, whoever is the host, whoever is the host should be able to unmute her. Yar host idiralla? Bhima Bhai, madam. Please unmute Asha Afrin, madam's listen. Yeah. Who is the host, madam? Yes, yeah. A very good Madam. afternoon to all. Host, madam. Yeah. It's a matter of pride for me that I am proposing a vote of thanks for this event. My sincere thanks to the Honorable Vice Chancellor, Professor P. Ishwara Bhatt Sir, KSLU Hubli for their appreciating ideas. Thank you, sir. I heartily convey my gratitude to our chief guest of today's function, Sri Venkatesh Nayak T, Principal Secretary, Law Department, Government of Karnataka, Bengaluru, who gave his vital time from his busy schedule to grace this event. Thank you, sir. I extend thanks to special invitee of today's function, Sri Mohammad Zubairian, Registrar, KSLU, Hubli, for their valuable support. Thank you, sir. I convey my gratitude to another special invitee of today's Career Guidance Workshop, Professor Ratna Madam, the Dean and Director, KSLU Hubli. Thank you, ma'am. I extend thanks to Director of today's function, Professor G.B. Patil, sir, Registrar, Evaluation, KSLU Hubli. I heartily extend gratitude to the coordinator of today's function, Dr. Bhima ma'am, for her effective and efficient work. Thank you, madam. I convey my gratitude to Srimati Geeta Sajjan Shetty, Advocate, High Court of Karnataka, Kalaburagi, and Member, Juvenile Justice Board, for her informative and effective thoughts. Thank you, madam. I mention my sense of gratitude to Advocate Abdul Muqtadir Sir, High Court of Karnataka, Kalaburagi, for sharing graceful words with us on communication skills and thought-provoking lecture. Thank you, sir. I extend my thanks to Sri Rajendra Kulkarni Sir, Founder Director, Explore Consultant Services, Bangalore, who honored this function with his inspirational thoughts. Thank you, sir. I would like to thank our beloved principal and director of this function, Dr. Shivanand Hachilenti, for efforts and cooperation and making this function as a grand success. We are fortunate to thank Srimati Renuka Sasanmari, IQAC, coordinator, and also dedicated and well-motivated team of our college, because of whom we made this function possible. Lastly,
I convey my thanks to all participants, academicians, lawmakers, technical experts, media persons, and students. I conclude with this: खुद को कर इतना बुलंद, खुद को कर इतना बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा का है. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, Rajendra Kumar Kulkarni, sir. Thank you for being with us, sir. Thank you so much. Thank you. My pleasure, madam. So, with your permission, can I leave the meeting? Yeah. Sir, Rajendra Kulkarni sir ಅವರೇ. ಹೇಳಿ sir. Sir, ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. And it was a wonderful program for you. Thank you. All the best to students, and God bless you all. Thank you. Shivanand sir. Madam. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Madam, madam, mix ಮಾಡೋಣ? Sir. Yeah, sir. Yeah, sir. ಮಾಡೋಣ? We can wind up the session, sir. Wind up ಮಾಡೋಣ? Yeah, sir. Madonna, sir. Thank you, Renuka madam. Thank you, Veena madam. Thank you, Aisha. Thank you, madam. Thank you. I thank all the faculty members of Government Law College. Thanks. Thank you. Thank you, madam.